A warm welcome to all the students of 10 plus 2 class. We are going to start with the first chapter of section A. The name of the chapter is Hassan's Attendance Problem, written by Sudha Murthy. Hello, I am Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Panibagar District, Mansa. I will present this lesson to you. Throughout the session, we'll discuss the complete text of the lesson, glossary, and the important question answers and a few exercises. You will enjoy this lesson as this is directly related to the life of a student and a teacher. Dear students, before going into the details about the text and question answers, let's meet Sudha Murthy, our writer. She is famous Indian English writer. She is an Indian engineering teacher and Kannada and English author. Sudha Murthy began her professional career in computer science and engineering. Dear students, you must have heard about Infosys Foundation. This foundation has been established to help the poor people. Sudha Murthy is chairperson of Infosys Foundation. She was born on 19th August 1950 and she is the wife of N.R. Narayan Murthy. Her education is from Karnataka University and she has been awarded Padma Shri by Indian government. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ N.R. ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ A, ਚੈਪਟਰ 1, Hassan's Attendance Problem. Mrs. Sudha Murthy is a teacher, social worker and philanthropist. Philanthropist means the person who is helping others with money and other services. Her work speaks more than any other words will. She is the spouse of humble Mr. Narayan Murthy, the founder of Infosys. Her contribution towards family, company and world is immense. Her humbleness reflects in her writings. Hassan's Attendance Problem describes the consequence of not taking things seriously and not working for the sake of knowledge. Only working for marks or money will lead one nowhere. She explains it with real-life example of her student Hassan, who used to bunk a lot of her classes. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਪਰਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ। Before going into the details of the chapter, let's go through the glossary so that you can understand the chapter in a better way. First word is H. As you can see in the first picture, H means make strong impression on one's mind, cut lines into a piece of glass or metal.
ਐਟ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਫਲੂਐਂਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਸ, ਵੈਲਦੀ, ਰਿਚ। ਐਫਲੂਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮੀਰ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ, a rich family who is going to travel in an aeroplane. Third word is apologetically. It means in the manner of saying sorry for something that has been done wrong or that causes a problem. ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, apologetically ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Number 4, accusingly. It means showing that you think somebody has done something wrong. It means blaming the other person with your gestures, as you can see in the picture number 4. Accusingly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। Word number 5, plump. Very interesting. Having a soft round body, slightly fat. Can you find such a picture? Yes, the first picture. Plump ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ। Number 6, perpetual. It means continuous. You can see in the picture we have stairs which are perpetual. They are not ending anywhere. Perpetual ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। Number 7, nerd. Nerd means a person who is boring, stupid and not fashionable. ਬੱਚਿਓ, ਨਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Picture number 3 is related to nerds. Number 8, glimpse. It means a look or see something or somebody for a very short time, as the girl is doing in the picture number 4. Glimpse ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝਲਕ। Number 9, bump into. It means to meet somebody by chance. Bump into has been shown in the last picture. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। Let's read the complete chapter. This chapter is about Hassan. Sudha Murthy is a teacher, social worker and a philanthropist. She says that once she came across a student whose name was Hassan. It was a student of the first batch. He was tall, handsome and with a very good memory. He came from an affluent family where he was the only son. Dear students, because Hassan is the only son and the family is rich, so Hassan has no problem of money. But the only problem was that he was unable to attend the 9 a.m. class. Sudha Murthy says, initially I did not come to know his existence at all, mainly because he was hardly ever present. I normally take the first class of the day, which is scheduled at 9 a.m. or the other after that at 10 a.m. I prefer this time as this is when students are fresh. Sudha Murthy says that at that time Hassan was never seen in the class. ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਸਨ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਲੰਜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ
ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। Once in a while, Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examination. I met more often for attendance shortage and meetings where he would, because the teachers are generous by nature and teachers always think about the bright future of their students. So ultimately, she always completed his shortage of attendance. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। As he was very bright, Hassan would invariably get a first class in the exam. However, before the exam started, every semester this drama with Hassan would be repeated. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ, ਬੱਚੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਉਸਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਗੋਟ ਟਾਇਰਡ ਆਫ ਹਿਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਟੂ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬॉय, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਰੋਗੈਂਟ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। If only he came to class regularly and attended the lab, he can get a rank in the class. Sudha Murthy said that she failed to convince him and she pleaded the parents to counsel their son. Hassan's father was a busy man and did not take Sudha Murthy's words very seriously. And what was the reaction of the mother? Mother was all in tears. Mother said that Hassan did not listen to her. Hassan spent all nights listening to music and chatting with his friends. So ਬੱਚਿਓ, ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੀ ਸਲੀਪਸ ਐਟ 6 in the morning. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਕਮ ਟੂ ਐਨੀ ਕਲਾਸ? ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪੇ ਐਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਟ ਆਈ ਸੇ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। He says that I forgot all about him and years passed. ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਹਸਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। One morning, her secretary told her that a person wanted to sell the latest software in high school teaching. Sudha Murthy said that she was busy. Murthy ने किया कि मैं बहुत बिजी हाँ, किसी होर अध्यापक ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। That he was my student. She knew how fond I was of all my students, so she had not been unable to say no to him. In that case, let him see at 2 p.m. ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। In the afternoon, a man of about 35 years, plump with a bald head and moderately dressed, was waiting for me in the office. In his hand was the CD with the software. I could not place him, though he seemed familiar. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੰਜਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੀ CD ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੈਨ ਹਸਨ ਟਰਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ
to explain to Sudhamurti that who was he. Later on, Sudhamurti recognizes him when he says that, Madam, I was the perpetual latecomer of your class. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। That's when the coin dropped. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। Hi Hassan, how are you? So they talked about various things. ਫਿਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਸਨ, what are you doing now? Now his face became little pale. ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Madam, I am selling this software which is useful in teaching maths, physics and chemistry. ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ was surprised because she had thought that Hassan would have been a CEO in a top company, but it was not so. ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ CEO ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਸਨ, what did you do for so many years? Hassan, being a bright student, should have definitely done well. On the contrary, he seemed to be doing a small job. Then Hassan said, Madam, you know I am very irregular in college. The same habit continued even after my graduation. ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਹਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। I would get up late and was very lazy. My mother would lose temper. After a lot of pressure from my parents, I took up job. But I could not adjust in job because of lack of knowledge and because of irritability and ill-tempered, I was fired. Getting a first class in the examination is not an index of amount of knowledge one has. I would study just before the exams, guess the probable questions and skip the chapters. ਹਸਨ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। I always laughed at those people who were hard workers. I used to make fun of them and call them nerds. Today, those nerds have become millionaires. Madam, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। My state today is the result of my habits. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। Listening to Sudha Murthy felt sorry for him. She tried to motivate him. Ultimately, she motivated him to change his ways. And she said that I could see a twinkle in his eyes. I thought I saw a glimpse of the young bright Hassan. I will try my best, madam, he promised as he rose to leave. ਤਾਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ not possible to change so easily because old habits die so hard. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸ ਭਰੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Let's quickly discuss the character sketch of Hassan, which is the most important long question of this chapter. Dear students, you will get short answer type questions as well as the long answer type questions in your exam. As the time is less,
I cannot discuss all the short question answers here, but I'll discuss one long and most important question, that is the character sketch of Hassan. You have gone through the chapter and you can enlist various qualities of Hassan. Hassan was a bright student, you all know, as it has been told in the beginning of the chapter. And Sudhamurti said that he was tall, handsome, and with a very good memory. He used to dress in a stylish way, but he was lazy and indisciplined, as we have been told in the chapter that he used to chat all night with friends and sleep at 6 a.m. So, how can a person attend 9 a.m. class? That is why he could not get up for 9 a.m. class, but he used to get first class marks. But how? Sudhamurti said that he did so with intelligent guessing, that is the guesswork. He used to cram only important questions, leaving details of the topic. He did not even attend the practical classes. Consequently, he had no knowledge. Due to lack of knowledge, he failed in life and he was fired from the job. All this damaged his career and health. When he met Sudhamurti after so many years, Sudhamurti inspired him to start afresh and mend his old bad habits. He felt hopeful at the end of the chapter. प्यारे बच्चों, ਇਹ ਹਸਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਲੰਜਾ ਸੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਮੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now we will do an exercise. This is for vocabulary practice. You have to give one word for the following sentences. You have been given a few words from which you can select the appropriate word for every sentence. I'll read out the sentences for you and I'll also tell you the meanings of these words. Nerd. Nerd means a boring person. Lazy, it means lethargy. Affluent, it means rich. Moderate, it means who is well composed. Ordinary, this is just an average kind of person. Arrogant means who is ill-mannered. Famous means a person who is well known. Okay? Now you have to fit all these words in front of these sentences. First sentence is one who is lethargic. Now you can easily guess the right answer. Try to guess. Later on I'll give you the answer key also. Number 2. One who is born with a silver spoon in his mouth. Number 3. One who is proud and haughty. Number 4. One who is well known. Number 5. One who is run out of the mill type or average. Number 6. One who is sensible and restrained. Number 7. One who is a bore. I'll also tell you the meaning in Punjabi. पहली वाक ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ।
ਚੌਥੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੱਤਵੇਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਵੇ। I hope you have done the exercise. Let's check the answers. Here are the answers. I'm sure most of your answers or all of your answers are right. So one who is lethargic is lazy, yani ke sust. One who is born with a silver spoon in the mouth is affluent. It means rich, yani ke ameer. One who is proud and haughty is known as arrogant, nakchada. One who is well known, it means famous, yani ke mashhoor. One who is run of the mill type or average, it means ordinary, yani ke bilkul sadharan, aam. One who is sensible and restrained is moderate, जो कि बिल्कुल सही तरीके का व्यवहार करने वाला व्यक्ति होवे। One who is a bore, जो बहुत बोरिंग होवे। नर्ड, इसका मतलब बहुत ही बोरिंग ते ना इंजॉय करने वाला व्यक्ति। Homework time. Dear students, you have to draw the character sketch of Sudha Murthy. We have discussed the character sketch of Hassan. Similarly, you have to write a few lines about Sudha Murthy. The hints have been provided to you. I have written 6 main points. I'll briefly explain the meaning of these words. Number 1, compassionate. The person who is full of love. प्यार नाल भरिया होया मनुख. Number 2, good teacher. Good teacher means चंगा अध्यापक. Number 3, paid individual attention to students. अपने विद्यार्थियों वल इकल्ले वल ध्यान देना. Number 4, kind मतलब दयालु. Number 5, an encouraging teacher मतलब दूसरिਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ. And last is fond of her students, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ. Create the character sketch. Dear students, mind maps can also be created with the help of these hints. You can create one mind map for Hassan and one for Sudha Murthy. I hope you enjoyed the entire lesson with me. The lesson suggests that hard work is the key to success. Thank you so much. Have a nice day.